ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਵ ਤੋੜਨੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਰੋਨਿਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। We're going to do a dive into these concepts to see where that takes us. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ 4 ਕਨਸੈਪਟਸ ਚੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। So we just do a quick recap, and it's really important to do that recap because the kind of distinction between these concepts isn't that clear. Yeah, there's quite a lot of overlap, and in that sense what we need to see is the connections and how they work with each other, because they're part of an overall system, if you like. So first week we talked about Akal Purkh, the timeless divine entity, which we argued that could be realized through cultivating living in the present, this notion of timelessness, trying to escape this psychological condition that we're always moving in time, we're always busy about the future, we're always trapped in the past, and try to realize being just in the present. And we thought that we could do that essence. How do we do that? How do we get to that sense of timelessness? Now, Shabad Guru. Shabad Guru in Sikhi is one way to become, to feel Akal Purkh, if you like. And the personal then challenge is to develop a timeless consciousness. ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ we said that this is also linked into this concept of ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵ ਮਰਿਆ। Those who can become liberated from the cycle of birth and death. Okay, because within the ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ that's timeless. ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਦ ਚੈਲੰਜ ਇਜ਼ਨਟ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਗੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 84 ਜੁਨਾਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ that was the notion of ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, and again we can't really say one thing about these things. ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਸਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖੜਾ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਮੇਲ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਵਈ ਗੁਣ ਆ ਕਾਸਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੂਲਸ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ in the unseen realm, unseen realm, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੁਆਨ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। So we accept that the real world out here, physical world ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ,
but there's also a world within which doesn't have any weight, it doesn't ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੈਲਮ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਰਨੀ ਬਾਹਰਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਆਊਟਵਰਡ ਜਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਅਰ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ। Again, I was thinking about this on the way. I was talking to Darsing. I said, the more I kind of look at these, the less clear I am about what the boundaries of these concepts are. And because you can say that these are manifestations of that infinite being. ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੋਲ ਤਵੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਹੁਕਮ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਡਸ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। Okay. Has anybody got a Swiss Army knife? I have, yeah. Have you got one, Didi? You need to get one, they're really useful. I've got one, I don't know what it is. I think I've got a few. Why do we have Swiss Army knives? Why do we have these multi-tools? All these men have loads of tools. They think that koi problem hoi that you fix kar longe, hai na, idda hi hai. And these Swiss Army knives, some of them, they can almost do anything. And in some senses, I was trying to think about Naam, you know, sada Swiss Army knife here. If we can think of the Naam as a kind of tool, then, but it's a tool that's much more complicated than the Swiss Army knife. And just like within that Swiss Army knife, it is one thing, isn't it? It's a knife, it's a tool. But within that tool, it has so many different manifestations, yeah? It has so many different functions. And I think if we look at Naam itself, you find that there are so many different references to Naam. But I do think it's the apex concept in Sikhi. What I mean by that is mudla concept here. Yeah? And by the way, what I'll do is I'll share the slides for all these presentations on the WhatsApp group, yeah? So you can access these and change them, develop them. But it's a simple idea. At one level, it's a very simple idea. Just like this knife, you know, this is a simple knife. A knife's a knife's a knife. It's a blade with a handle, yeah? But when you start looking at the Swiss Army knife, you realize it's quite complex. It's got so many different functions. So Naam is also quite a complex idea. Okay, it's a simple, and it's complex even more because you can't understand it logically. You can't go away and listen to a lecture or read an article and you'll understand Naam. Because you have to experience it, you know, for yourself. And each one of us may experience that quite differently. So even if I talk about my experience, then that might not have any relevance to you. In fact, Gurbani ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁਰ ਮਾਖਿਆ ਮਾਜੋ ਤੁਧ, ਸਭ ਵਸਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਗਲ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਦਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਰਿਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਗਲ ਨਿਦਾਨ ਕਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੈਜਰਸ ਰਿਚਿਸ ਇਨ ਦੈਟ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਜਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ, ਬੀਠਲ, ਨਰੈਣ, ਕਈ ਰੱਬ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਿਸ ਆਰਮੀ ਨਾਈਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਕਰੂ ਗਿਵਨ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾਈਫ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ I'm just using that as an analogy to try and think of this। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਪਰ the true name, the primal name is ਸਤਨਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਆ ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ, ਗੋਡ, ਅੱਲਾ, ਰਹੀਮ, ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਹਰੇ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ it is you can't really give it a name, because ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2542 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। It's quite phenomenal. I think it's only second to another word that appears in Gurbani more times than this. Does anybody know what that word is? Har, that's it, yeah, it's har. That's interesting in itself, isn't it? Because hari, har is green, isn't it? And I think we often associate green with nature, yeah? But that's a different conversation we can have. We tend to think that some of these concepts were given to us by the gurus. ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਾਈ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੇਟਸ ਦ ਗੁਰੂਸ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਰਵਾੜਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਜਨ ਮਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉਲਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ, ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਝੇ ਕੌਤ ਚਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ, ਉੱਧਰ ਲੱਭ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਪਏ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਕਦਾਰੇ। The name is a light applied to this light which enlightens and illuminates the entire world. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ। Now when we think about light, we think about switching the light on. I think this is it's a different kind of light, yeah. ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਛ ਝੂਠ ਆ। ਝੂਠ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਨੌਟੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
So if we think about the meaning and the origins of the word Naam, at the very simplest level, and I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ what does Naam mean, they'll say name, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ. In fact, I've done some research and there is some suggestion that the word name in English goes back to ancient Germanic texts, but actually you can trace it back to Greek texts. But also there's some connection with ancient Sanskrit as well. So it's a pretty old word. It's a word that goes back many thousands of years, name. In fact, it's found in ancient Sanskrit, and it refers to identity or name. But ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੇ. Actually, namaste is also a derivation of Naam. It means ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ. But the point isn't that you're doing namaste to the physical body, the person, but to the divine within them. Yeah, that's the idea. But obviously it gets corrupted, doesn't it? So we go around touching people's feet. And in fact, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਮੋ ਨਮਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਸਤੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਮਸਤੰ ਜਾਂ ਨਮੋ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ origin ਆ ਜੋ ਨਮਸਤੇ ਹੋਈ ਨੇ. ਨਮਸਤੇ ਨਮਸਤੰ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ. ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਸੀਆਂ, and that's why there's so many different names that are given. ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਸੀ ਪੂਜੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ. So Naam also serves as a root for many other words. Okay, so you often find Naam is attached to other words. So for example, Naam japna. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅੱਜ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਟਰਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਪੀਟ. ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਪ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਤਾ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. You have to really go deeper. Okay? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, that's the obvious one. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਮਿਲਤੀ ਵੋ ਪਾਈ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਈਦੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. It's back to what's within you. In fact, there's a शब्द in Gurbani. It says ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ. ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਢੂੰਡਤ ਹੁੰਦਾ looking for, yeah? ਬਾਹਰ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ. ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ. ਘਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਆ. ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ. ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ. ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼. ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ.
ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਲਈ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੋਵਨ ਇਨਟੂ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਰਮਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। that which pervades the whole universe, that divine spiritual entity, if you like, that is everywhere. ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਦੀ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜੂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਤਨਾਮ, ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ। ਸਿੰਪਲ ਅਗੇਨ, ਸਤ means truth, timeless, yeah, we talked about that. So it's the timeless name, if you like. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਸਾਧ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੰਤਰ ਆ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਮੰਤਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਹੀ ਨਾਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ, we're going to be celebrating the ਗੁਰਪੁਰਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ talks about ਨਾਮ being a seed of virtue। ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ he was from an educated family, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਮੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਟਾਫੋਰਸ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਦਿਸ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਸੀਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਪਲਾਂਟ ਅ ਸੀਡ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸੀਡ ਆਫ ਵਰਚੂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਵਰਚੂਸ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਈਫ, ਮੇਬੀ ਲਾਈਕ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਥਰੂ ਲਰਨਿੰਗ, ਥਰੂ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਐਂਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦ ਮੈਟਾਫੋਰ ਆਫ ਅ ਫਾਰਮਰ who grows his seeds। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਮ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। Make the mind the plow, good deed the farming, modesty the water and the body the field। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸਹਾਵਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। Let the name of the seed, yeah, the seed of the Lord, ਇੱਥੇ Lord ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ contentment, the earth crusher, and the ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ humility। ਭਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ ਸੇ ਕਰ ਪਾਗਟ ਦੇਖ, doing good deeds of love and
the seed shall germinate and flourish. Baba Maya Saath Na Hoi. Then ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਨੌਟੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀ. ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੇ ਕੋਏ ਰਹਾਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੇ ਕੋਏ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਦ ਨਾਮ. And here it's about the seed of virtue. ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ if you see somebody expressing good things, you know, virtuous thing, ਮੈਨੂੰ I think I see the light of Naam shining in them, yeah? And in some people that light might be shining very brightly. In some people it might be very dim, but you know, there's research that even the most heinous criminals, mass murderers, even in prison, they still have some model conscience. They still have some virtue within them, even if it's in a very limited way. Yeah? So, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, but ਉਹਨੂੰ obviously ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ cultivate ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. Actually, this is where the concept of Naam becomes very expansive. You know, from that kind of personal, very intimate way of thinking about Naam, which is about reflecting on yourself, here, Naam is also seen as this cosmic power. Shakti keh do unu. I mean, you know, physicists talk about different energies, don't they? They talk about, you know, gravitational power, magnetic fields, and all these things. They're trying to figure out all these things. They still don't know where gravity comes from. We know gravity exists, yeah, we all know that. But they don't know where it comes from. They're still trying to figure it out. And now they've gone into some very, you know, that Large Hadron Colliders, that's what they try to do, is they're trying to go to the very essence. And Guru Sahib talks about that, but I don't think we should see this as a scientific observation. But he does say something very interesting. Remember what we said is that Guru Sahib says that that power, that Shakti of Waheguru is both in the physical world. If it's in the physical world, then it must be the same power that the physicists are trying to uncover, unless it's a different power, if it's a different physical reality. But in the spiritual world, the physicists are interested in that. That's the inner world, yeah? But this is what Guru Arjan Dev Ji says. Aapa padhde na Sukhmani Sahib de vich, Naam ke thare sagle jant. By the name are sustained all creatures, okay? The life force of all living creatures, all creatures is Naam. Naam ke tare khand brahmand. The regions and the earth and the solar systems themselves are supported by Naam. Now, you know, you can take that as maybe they're supported by gravity, but for me, Naam is much bigger than gravity because it's also about how they came to be and how they will go as well. Naam ke tare simrat bed pran. Even the ancient texts, they were supported by the Naam. And here I think the Guru Sahib is talking about knowledge, yeah? Is making reference to the Simrat Bed Pran, but I think he's talking about the texts that give you all these knowledge. Naam ke tare sunan gyan dhyan. By the Naam supports the mortals hear the divine knowledge and meditation. In some senses, aaj jo assi hun goshti karte bhi Naam ke tare hi hundi hai. Naam ke tare agas patal. The Lord's name is the prop of the skies and the underworld. Now he used the word agas, that support, yeah? What is that support? Is it gravity? I don't know. Naam ke tare sagal akar. All the bodies, all the entities in the universe. Naam ke tare puriya sabpavan. The worlds and the spheres. So really, what Guru Sahib is saying, that the whole of what we experience, the diversity of the cosmos, from diversity in animals through to diversity in the planetary systems, is all within some kind of control of the Naam, yeah? It holds it all together. And you can interpret that how you want, but it's quite an expansive concept.
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं, जेता कीता तेता नाम विन नावै नाही को थाओ। As great is thy creation, so is thine celebrity. Without the name there is no place. कुदरत कवन कहा विचार, without power what power have I to describe these? वालियां जावे एक बार, I cannot even begin to. जो तुत भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। सो इत्थे गुरु साहब ने कहा भी कोई जगह है नहीं जिथे नाम नहीं है, ठीक है। विन नावै नाही को थाओ, वो सारी पासी हैं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, maybe it is the primordial touch, it's the primordial spark, if you like. A picture ਕੀਤੀ ਨਾ of the universe, the expansion of the universe from the Big Bang to about 12 billion years now, yeah, to where we are. And now, I'm not saying that the Guru Sahib was a cosmologist, but it's very interesting how Guru Sahib conceptualizes this. कहते अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। चल ये तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਈਟ ਪਾਈ, then all the mortals। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ we can come, but you know, I think again ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ। So here I think Kabir Sahib here is trying to say, look, don't think about people as being high or low. We're insignificant when it comes to the wider universe, yeah? ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ। Creation is the creator and the creator is in the creation। ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਭ ਠਾਈ, he is fully filling all places। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, expansive। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, okay, so we can believe that some kind of primordial divine energy power created the universe. What created that? Yeah, that's often what these philosophers are saying, and there's different versions of this. And here Guru Sahib, that which is all powerful, that is universal, beyond time, has the capacity to create itself, yeah? Aap ne aap sajiyo. But what then? Aap ne rachiyo naam. Then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਚਿਓ ਨਾਮ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਦੂਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ the other world, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ। From this non-material world, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ, yeah? The nirgun is the unseen world, and the sargun is the dui world. It is the physical world, yeah, the other world, if you like. Dui kadar sajiye kare asan ditho cha, then oh parmatma ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ, ਤੂੰ ਜਨਾਈ ਸਭ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈ ਸੇ ਚਿੰਦ ਕਵਾਉ, ਕਰੇ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ। Now, the point there is, once the universe is being created through the power of Naam, and the Naam then pervades everywhere, in some senses, Paramatma di Shakti is pervading through the Naam. Okay. The question then is, do we think of a God who's sitting there in judgment, or do we think of a God who is already here, who is already present, just that we can't see him, yeah? And that's important, because within Christianity it's very much around, and Abrahamic religions, there's a God who sat there and you appeal to the God, and eventually that God will listen to you. But in Gurmat, we do ardas, we do prayers, but we don't really do it to some external entity sat in some remote place. We do it to the divine within. What we're trying to do is we say, Mere andar Abba, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। Think of time. It seems like Naam is the essence of Gurbani as well. The entire Gurbani, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, over 1400 references in the Guru Granth. Kaljug mein ik naam udar. Kaljug, in this age, in the age where ego is driving us. Kaljug ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ that can save us. ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਏ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਦ ਨਾਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲ ਇਨ ਇਟਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਟੀਵੇਟ। ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ। The ego could not reside in the same place as the Naam, yeah? The Naam expels the ego, or it gives you the capacity to control the ego. ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਚਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਊਗਾ। So just to kind of bring things to a conclusion, it seems like there's a connection between Naam, this gift of divine wisdom, but this gift is like a seed. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। We have to cultivate that. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਆ। We have to cultivate that through education. ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। And that is what it is to be a ਗੁਰਮੁਖ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ। ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਮ ਅਗਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਏ, ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਵੇ ਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਮੁਕਤ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਇਟਸ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। Guru Nanak is in particular. The Gurus are not saying this is for this group of people who dress like us or speak like us or eat like us. This is a universal message. So Gurmukh can be anybody. A Muslim can be a Gurmukh. A Hindu can be a Gurmukh. If they display these kinds of characteristics. Raja Ram Naam Mora Brahm Gyan. Ithe Brahm Gyan di bhi galla kali hai, divine wisdom. Okay, so just to conclude, and then we'll have a 20 minutes for discussion. I think we can think of Naam as a philosophical idea, as a way of thinking about our existence, our purpose. And Gurbani talks about that way of understanding ourselves. I think it's also undoubtedly the Guru's way of making sense of the physical realities, the power of the universe. And, you know, ithe naam ke tare sagle jant, jitha main kal kahi hai.
Although it would be wrong to present that as some kind of scientific fact, because science is derived from measurement and from, kind of theory building. And the gurus are really not talking to our minds, they're talking to our... That's why it's Shabd Guru. Shabd de vich sounds are important, as it's not logic. Although that doesn't mean that we can't make the connections, yeah? The gurus are much higher than science in that sense. Science is quite primitive. It's also a practice. Naam is a practice. Naam Simran, ek practice ya. Controlling your mind, struggling with yourselves, increasing your gyan, method of realizing and nurturing divine virtues. Virtues, Aristotle, if you look at his philosophy, virtues are something that you have to work at. It's like a craft. In fact, Aristotle talks about virtues a bit like, he called it arte. It's like a craft. It's like making something. Like a really good craftsperson can make beautiful objects, like an artist. And those people who make those beautiful objects show higher virtues. Those like me who can't even nail two pieces of wood together. In fact, I've been stopped now from even doing DIY because my wife says it causes more damage than good. So there you are. But there are people who can make beautiful objects, and so that's a bit like virtue. Kei gurmukh jade dwai guna de hunde, keiyan ko ghat hunde. It's a kind of a sliding scale. And that's the practice. How do we become more virtuous in life? But finally, I think it's a bridge, and that's why I put the image there. I think Rabb bhi andar baitha na, or Naam andar hi hai. Te Paramatma bhi andar hi, Paramatma bahar bhi hai. And I think Naam is a bridge between your inner Atma, if you like, your soul, and that divine transcendent entity. I think the Naam is the connection between the two. So that's the end. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Again, I want to apologize. मैं कोई ज्ञानी नहीं है ਆਪਾਂ कथा बहुत कमाई चाहिए है ਅਸੀਂ थोड़ी बहुती पढ़ चुक के लिख के आप जी को पेश करता. So it's up to you now to say whether you feel more or less confused about what is Naam, or somewhere in between. Got plenty of time for questions. Well, I'll start then. Hanji, Haji. For me, Naam, learning more and more about Sikhi as I go along my journey. Yeah. I think Naam, I think I spoke to you about it before, is, for me, my understanding is the concept of timelessness. There's no time. That's a call. Okay, yeah, let me speak. Listen, for me, it's saying that, to be timeless, that's what we want, that's what we're after. And in the world that we live in, time becomes so apparent, even to this age we're supposed to be doing this, but and that's man-made as well, the time. So, when you talked about Naam, am I wrong in thinking that when I say that Naam is a place where there is no time? Because you questioned that you put Naam also means this, I think everything what you've said is right. Again, that's why I try to connect all these concepts together. I think the way to see it is that we want to get to timelessness, yeah? And the Naam is a way to get to timelessness. But then we have to understand Naam. And I think Naam is a practice. Naam is a way of thinking. And Naam is also appreciation of power as well. Some things we can't do, yeah? And in a sense, I'm going to give an example. Has anybody been swimming in the sea? I don't know about you, but what the emotion I get, maybe if you don't regularly, maybe you don't, but the first time, you're kind of running on the beach thinking you're a he-man, yeah? You go into the water, and all of a sudden, you feel like you're nothing. You feel like in that moment, because now the whole earth is shaking and moving, and you have no control. You see how powerless you are. And for me, that's that sense that ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, but ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. Yeah? And that's Naam is helping us to get to that point. And then you submit to the kind of divine wisdom, yeah?
Otherwise, it's our ego that is telling us what we should do and do not do. And I think swimming is a good example of that in the sea, not in the paddling pool, in the sea. It's always like with chasing time, you know, like for us. Yeah, but don't confuse time with Naam. I think that these are distinct as well, but there's a connection between the two, definitely. We're always chasing, aren't we? We're always Yeah, we are, yeah. So how are we going to stop chasing? How are you going to stop chasing? Naam. Exactly, yeah. Okay. Anybody else want to come in? Give their own thoughts? Where's Paul? Oh yeah, go on, yeah. Is Naam, you know, the concept of Akbari jumping up and like, so it's about, say, planting the seed for that seed. So the Naam is planting the seed, but the seed has to be nurtured, basically. Yeah. So it's kind The of- seed is already planted, Yeah. actually. It's just using an example that how the farmer plants a seed, but in some sense, Paramatma ne seed paata So that seed isn't for you to give to somebody else. It's got to be your own seed to grow your own way, rather than, you know, some people will say, okay, I'll give you the seed. So No, I think it's a good question. For me, what you can share with somebody else is your divine virtues. So, you know, if you develop divine virtues, then the people around you will benefit from that. But you cannot give them divine virtues. You can be an example. And the Guru is our ultimate example, isn't it? Who has ultimate virtues. That's why we follow the Guru. But even the Guru will say, you have to find it for yourself. The Guru's not saying, I'm going to take you to that place. But I'll give you the Naam that can help you to get there. Okay, anybody else? Yes, Andy Veer. You said that through Naam you can eradicate your ego. Well, Guru said, I'm not saying Home Nave Nal Virodh hai, doi na vase kathaएं. It's saying that those two things cannot sit together. So is ego within Naam as well, or Naam within ego? I'm not sure. The Shabad just says that these two things are opposites, if you like. Yeah. So where you have ego, then Naam isn't really functioning. Yeah, that's the question. Now, I don't think it's a black and white. I don't think it's absolute, because I think as you develop those divine virtues, your ego starts to not diminish, but I think you start to develop the power of Naam to harness the ego. You know, to harness the energy. Yeah, Bal. Answer that with the shab. So the shab we're doing here is jab hum hote tab tum naam. Yeah. Ab tum ho hum naam. So Sikhi is a process of going from me, I, and crossing the bridge to you, tu, you. We're going from me-ness to You-ness, yeah. But I think that process is completely internal, nothing external about it. And you cannot destroy your ego, that's just lying down and going, that's it, I'm going to move. It's not physical, because that's why Guru Granth Sahib went to this Siddha system, and the Siddha course was very deep conversation between Guru Granth Sahib and Siddha. Actually happened over the process of a number of years. The whole process is going from me-ness, I, my, to everything is yours. So I think Naam is probably number 3 method for realization. Jap also means realization. Realize Naam. Naam Jap, realize Naam. I heard just passing, Nanak Naam actually say, see Naam as Naam man, not me. Naam man, Naam. Actually, when I went to do some work in Bangalore, I met a guy there who's actually a Hindu, but I can't remember what section. He said it's not Namaste, they say Naam Satya. Naam is Sat, like Sat Naam, but they say Naam Sat. Naam Satya. Rather than rushing it and saying Namaste. So this concept is saying, so I think that if you can get that from I to you journey, that's it. That's it. You clock a lot of. The other thing I was going to say, where you see the shot of Guru Mukh with the Sinhari,
It's Yeah. teamwork, rather than an individual. Very hard for us to judge others. We should judge others because we only need to judge ourselves. So Yeah. the internal audit is paramount. Audit yourself. Don't order anything else. You know, don't audit. So I think, does that make sense? Yeah, Your yeah. example is the That's really important about the Gurmukh, because what I've been trying to impress, why I selected these concepts is because for me these are quite distinctive Sikh concepts, yeah? They've obviously got references in the ancient texts as words, but the way the Gurus have, if you like, in prabhasha ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ. So Gurmukh is a good example, because we tend to think of a Gurmukh as a person, don't we? ਇਹ Gurmukh ਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ. What Guru Nanak is saying, he's saying there's a message, it's the Shabad. Even Nanak doesn't want you to follow him, he says follow the Shabad, because that's what I follow. Whereas in some mat, it's all about worship the individual, who, you know, like, that's what the yogis, I mean, that was when the Guru Nanak went to see the yogis had their own gurus and their own, they used to, one of them thought, they said, okay, one of them, and they asked him, he said, mine is a Shabad, mine is just a message. There's no physical guru in that sense. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੈਜਰ ਟਰੋਵ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, that's what Guru says. ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਆ, ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ. So it's an experience, and I'm not saying that I've been on that bridge, I'm still way behind the bridge, but I'm trying to understand that this is the challenge that we all face. I've probably been I've probably fallen off the bridge actually. I'm in the river. Anybody else? Yeah, at the back. Yeah, my question was about Naam and the link between sort of tapping into your potential, I guess, because I think as human beings we're very complex compared to other species. Like if you take a tree, for example, Yeah. plant a tree and it grows, it's always going to grow to its fullest potential no matter what it goes through, what conditions, whereas we're very conscious, we're sometimes limited by what we believe in or what we've experienced in our background. So how can you use Naam as a concept to align yourself into reaching that potential? I mean, I don't think you're right there. There might be some biologists here, but a tree will only grow according to the space it has to grow in. It won't grow. The same thing happens with a lot of animals, actually. Yeah, fish and things like that. If you get a little baby shark and put it into a tank, it's not going to grow into a huge shark. Trees won't either. So the conditions do matter. Okay, so we're no different to anything else. But what was the point then? I guess what I meant with the tree example, I guess more was not so much the conditions, but provided there was no conditions affecting it, it would reach its full potential. Okay, yeah, okay. Whereas even if we had nothing in our way, because we're on a conscious level, I guess, more advanced and more intelligent, in a certain way, it can have more of an impact on how we evolve and how we grow. Again, I think your premise, there's a flaw in your premise. We are more intelligent. Are we more intelligent than trees? What do you think? There are some trees that are 30,000 years old if you go into the Amazon jungle. So when we say intelligence, we're talking about a certain idea about human beings and we can do certain sums. But divine intelligence, divine wisdom goes way beyond that, yeah? And the Guru says that, you know, he says that Sabbe kat Ram bole, Rama bole. Ram jina ko astavar jangam kita patangam kat bo. He said actually the Naam is functioning within elephants, the largest mammals, and within microbes as well. So that's part of our ego, that we think of the world as being more or less intelligent, or we are more or less intelligent. That's part of our human ego. It's a human created state of mind. We do that all the time. Guru ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਆਏ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ. Guru ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ. Divine virtues don't require PhDs. Quite the opposite. Yeah. Anji.
You look like you're threatening to say something. It's just maybe of my habit in university. I always watch people's body language. Hanji Veji. Ajo. With me. Yeah. Ajo. कोई सिरे चढ़ी गल कि नहीं? Any more closer to understanding what Naam I is? was going to say good afternoon before you put the gentleman on the spot. Okay. But we'll let him come back in. Well, let him come back in. Let him think. He's still thinking about what he's going to say. Go on then. You come in then. Yeah. I was going to say it just feels as though it's been kind of a realization of what we have has not been shared or taught to us in that way of trying to unpick this and to kind of then realize how this is actually used by other people to read. So a lot of the concepts, when you look at Western type of personal development, you see a lot of this stuff being talked about and rebranded and those concepts. New Age psychology. Yeah, whatever. Psychobubble. You know. Whatever, but I think it's unfortunate for us Yeah. that I mean, this is great, right? Yeah. For me as well, because it is about that internal journey, actually Mhm. self-realization, but also working at it, but understanding the actual power of what we have Yeah. at our disposal, but also then trying to manage that ego as well, right? And actually not controlling it, but actually then living with it, but also at a balance as well, and getting to a more virtuous life as well. Yeah. Do you think? I mean, what about this suggestion? I mean, it might be heretical to suggest that just sitting down doing Waheguru is it might be scratching, it might be going more than that, but it's on its own. It's not going to deliver you that journey over the bridge. What about that? Because that's kind of we are. You switch on the TV, you switch on YouTube, all you find is Sikhs going with Tolkiyan, sharing Waheguru, Waheguru, Waheguru. Yet the Sikhs are tearing each other apart. So there's some kind of disconnect between the two. The Lord, thing you might want to come in there. There's a disconnect between our practices and our inner kind of virtues. Hmm. ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਵੋ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸਟਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਪੈਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪੇ ਹਰ ਜੈਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਗਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋੜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾਮ ਬੀਜ ਵੀ ਅਬ ਕਰੂ ਆਇਓ ਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਆਈ ਆ ਅਬ ਕਰੂ ਆਇਓ ਰੇ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਉਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਗਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਬੀਜ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਬੀਜ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਈ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਹੁਣ ਆਹ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਭਾਵ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਜ ਧੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸੱਤ ਸੀਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਵਾਹਿਆ ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਨਾ ਰਲਿਆ